Hola, buenas, aquí estamos. ¿Qué tal andáis estas personillas del internet aquí en mi canal? Bienvenidos a Agatha Christie con Poirot, aquí de detective. Y vamos a continuar la historia. Estamos ya con, bueno, todas las víctimas, familiares, etcétera, reunidos. Aquí veis, para ver, pues bueno, qué más pistas en común y demás podemos sacar a todo el mundo, pues para encontrar al malvado asesino. Así que nada, vamos a observar a la gente. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Vale, uno de dos. The song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Vale, aquí hemos visto estas dos. Y de aquí... A ver. She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Pendientes. Colorete. Y collar, ¿no? She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Donald is always on edge. Pobre hombre. Triste. Ojeras. Se ha arreglado. Unas crispadas. Y... corbata. Pelo. Oreja, oreja. Leave me alone. Ostras. No me ha dado tiempo. Corbata, ¿no? Donald Fraser is very afeitada. nervous at the moment, even if he's trying hard to control himself. Vale, pues... ¿podremos hablar? I should take advantage of the silence to examine them. Ah, pero si ya está. 2 de 2. Ah, esto es lo mismo, hombre. Sometimes Esto es lo mismo. 2 de 2 también. A ver. Ah, estos también, joder. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. I ought to concentrate on my guests. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Jaja. Megan, decirle a Megan que no tenga prisa. Pregúntale a Megan por el motivo de esta reunión. Bueno, tranquila. Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? No, of course. Not if it Okay. makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say she was seeing another man? She never would have told me. Venga. Why would she hide the fact from you?
Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Qué pena. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. A ver. El asesino es astuto. Hombre. El asesino es metódico y prepara sus crímenes minuciosamente. Nunca olvide. Sí, seguro que es esto. ¿O no? Sospechado del señor Ascher. Tal. Antes de llevarla a la playa donde la estranguló. Bueno, sea esta. Ahí está. Es brillante. ¿El asesino se muestra seguro de sí mismo? El hombre sujete es llevarla... Hombre. Si la sedujo... Ahí. Vale. ¿Es seductor? Claro. Sedujo a Betty. Le gustan los trenes. Aquí, sí. Impulsivo. No, porque lo prepara todo. Ahí está. Frío y calculador. ¿Es generoso? Sí, porque dio la guía. Ya está. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Que aporte su ayuda. A ver. Well, Mademoiselle Drawer, do you wish to help us or not? Oh, Mr. Poirot, don't be so harsh. Joder, la ha cagado. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's Coño. very generous of you. Ligando. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Bueno. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Bueno, pensemos. Let us now try and get our brain cells to work. ¿Qué tienen en común las víctimas? Solía los hombres tal. Caliente. Con Donald. Ascher.
Tiene un marido violento. Ojo. Ah, violento. No. Cher decidir una foto de ella con Donald. Pues que tenían mujeres. O sea, maridos, perdón. Esto va a estar chungo, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué tienen en común las víctimas? Puede ser esto. Contra la tos. Tenía problemas de voz. No, perdón. Perdón, de voz. Vamos al médico. ¡Ojo! Todas las víctimas con relación a alguna enfermedad de la garganta. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. Qué bueno. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Bueno, no me esperaba esa coincidencia. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Are you going on holiday, mademoiselle? Not exactly, Mr. Poirot. Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Vale. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Pues nada, vamos arriba. Joder. ¿Qué la pasa? Dios, váyate. It would be rude to make Lady Clark... Vale. This poor woman is very ill. Madre mía. Pero qué mal rollo, chaval. ¿Y 3? Ah, mira. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. Ya te digo, ¿cómo voy a hablar yo con esta? A ver. Mr. Poirot? Hostia, qué My mal respects, rollo, madame. hijo. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Aquí, ¿no? ¿Es esto? The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking.
How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Bueno, pues encontrar la llave maestra. Testigo y la llave maestra. ¿Dónde el león ha dicho? ¿Esto qué es? Esto no es un león, ¿no? Here is the skeleton key. Pues qué bien. Uy, ponía uno de 2. ¿Por qué? No sé. ¿Qué me dice? Vale. Voy a fisgar. Lady Clark is... Joder, ¿qué me dice? ¿Está aquí todo? A ver. Lady Clark is in pain. I have to give her an... It's closed. Pero no está la llave aquí. It's closed. Lady Clark is in... Lady Clark is in... Joder. Se va a morir la señora. Lady Clark is in... La llave sí que la ha cogido, ¿no? April 1925. A Che province. Vale, muy bien. Eso no era. Lady Clark. It is not the right time. Lady Clark is in... Es que no entiendo. Ah, vale, que había que abrir esto. Joder. Es que otras veces te aparece, ¿ves? Ahora sí que están aquí los... Si haces así, no te salen... A ver. Ahí está. Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Madame, you are tired, so I will get straight to the point. What can you tell me about this business? What business, Mr. Poirot? Hostia, no lo sé. No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Grey. Miss Grey? Huh. Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act.
See what she's up to. Oh. ¿Qué pasa? ¿Se muere? Ah, no. Vale. Despertaré. She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. Joder. Pues un tortazo así. Ta. She's sleeping. I must... ¿Esto qué es? This subject would probably be useful to me. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pequeño peine de plata con otra cosa. This skeleton key would be very useful for opening the locks I have not yet been able to open. Pues muy bien. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Ostras! Un muelle. ¿Y si hago aquí? Otra vez esto. ¿Otro muelle? Saco el muelle. Lo tiro por el retrete. Se ha quedado en bucle. Vale, pues muy bien. ¿Se puede combinar esto con esto? ¿Y esto con esto? No. Un muelle a la señora. A ver, hay algo aquí más. 1, 2. This subject would probably be useful to me. Macho, vaya movida. Peine de bronce. ¿Y si la peino? Joder, vaya movida para despertarla. I must find... It is not the right... Joder. I must find... No sé qué hacer. I must find a way to... A ver, aquí observándola. She's sleeping. I must... Que sí. A ver qué encuentro por aquí. This couple appears to be having fun. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Vale, pero puedo coger algo yo aquí. Ah. Joder, macho, para despertar a una pava. ¿Tengo aquí de la NASA o qué? A ver, pues nada, dale aquí. The mechanism appears to be broken. Con esto. Ah. Ah, el I muelle. have to put a new... Buah. O sea, ¿por qué he abierto el boli? Si no, o sea, en la vida encuentro yo un muelle de esa manera. O sea, I hope that Hastings will not be cross with me. bueno. A ver. Uy. ¿Sonará la cajita? Does not make any sound. Vale, pues el chisme de cobre. This ¿no? part appears to be working. A ver. This part appears to... Aquí hay que... Aquí, ¿no? Ahí está. Ah, vale, son piezas. Vale.
Vamos a darle. Does not make any sound. ¿Qué hay que poner las dos? Esto... Joder. Esto no, fuera. Ah. Este también. The bronze comb is preventing me from positioning this one. O sea, hay que quitar este. Poner este. Y ahora este. Vale. Does not make any sound. What the fuck? This part appears to be... Falta otro. This part appears to be work. This part appears to be work. Vaya tela. O sea, ¿no suena? Does not make any sound. Pues habrá que... espera. Habrá que coger otra... Chismo. Aquí he visto algo debajo de la... Aquí. Lo he visto. Aquí está. Ahí This está. object would probably be useful to me. Joder, lo he visto de casualidad, El brillo ese. Joder, macho, también te hacen tirar aquí 2 años. I hope that Hastings will not... Vale, este es el 1. Este era el 2, ¿no? Oye, no. El 2. Y el 3. Vale, vamos a darle. Sí que se mueve ahora, creo. Vamos a darle. Ya está. Ahí está. Oh, yeah. Pero esto se duerme más, creo yo, en vez de despertarse. Corre. A ver, continuemos. Oh, what are we talking about? Ah, yes. Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her. But for me, she was nothing but a hypocrite. You're probably right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've No te duermas, no. convinced you. You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes, and she used the fact to get around men. Take Franklin. He's fallen for her sweet talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to women. Recordarle que Tora se ocupó de ella, como será haberse equivocado con Tora. Venga. Franklin really idealized Miss Grey. Absolutely. It's so good to Hay que hacerle a la pelota. see that you all agree with me. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Ojo. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? Está loca That la is abuela. correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain Qué face. casualidad. Oh, I don't remember well.
Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is ringing. Let's go. Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Otro que cae. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty often mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. A bientôt. Bueno, pues vamos a ir mirando. Esto va a ser largo, chavales. Reflexión. I must need something to continue. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. Ya está This igual. plate appears... Mira. This plate appears to be... This plate appears to... This plate appears... Odio lo de las aventuras gráficas que repiten la frase 1000 veces. Si ya la he dado una vez, ya sé que va a decir eso. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. Y aquí arriba igual, ¿no? This plate appears... This plate appears... No entiendo nada. Sí, porque aquí no tengo ni idea. Por aquí se puede ver algo más. Un osito. July 1920. Cazador de las narices. February 1922, South Africa. Franklin appears to be very active. Tenis. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Aquí en la mesa no hay nada. Y esto no tengo ni idea de qué va por ahora. Me harán falta más piezas durante la casa, digo yo. Hay otro puzzle aquí. Joder. Creo que voy a ver primero todo lo que hay por la casa. Aquí no hay nada, ¿no? A Chinese symbol is engraved on this metal disc. That's it. This character appears to be the right way around. O sea, chorra máxima. It's only... Esto igual, ¿no? Vale. Y este. Uy, perdón. The position of this character looks right to me. Igual. Que habrá que poner todos igual. Pues así.
O así. Suena más así, ¿no? Position of this character. A lo tonto es el chino, ¿eh? O japonés. Así, ¿no? Como hacia abajo. That's it. This character appears to be the right way around. Entonces yo ahora aquí... Well, well. The Hostia. characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. Pues irá por orden, pero... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4 puede ser. Este es como un triángulo. Y este dos cosas juntas. O sea... Este... No, it's not. Este... Este es como una J y este una J pero la última. Entonces la J última es esta y la otra J rara esta, ¿no? ¿Se abre? No. O sea, he hecho 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Vale, vale, vale. Mirad los cuadraditos. Seguro, ¿veis? La posición de los cuadraditos es el orden de la... Vale, vale, vale. Entonces aquí está. Esta de aquí va aquí. No, it's not the right Vale, code. vale, vale. Tranquilo. ¿Esta de aquí cuál era? Ah, sí. Las dos cositas esas juntas. Que está bien. Vale, la última... No, no. ¿La última cuál es? Vale, sí, la que tiene todo el mogollón. Es la última. Esta. Y la otra, la que tiene la J. Esta especie J. No se abre. So, Joder. Izquierda. Ah, vale, me he equivocado. Es que esta es la segunda. Sí, vale, lo he puesto al revés. Esta. Y ahora la gorda esta que tiene todo. Vamos, ahí está. at last, at last, the cupboard is Yeah. open. He hecho un mix ahí. At last, the ¿Qué cupboard pasa? is open. The Railway Children, E. Nesbitt. Anda, mira, también. For Franklin, und Heffy's Christmas, 19... Ah. 4 cosas tengo que mirar. ¿Esto qué es? Traveling in China, a practical guide for English travelers. Bien. Sombrerito. Helmet, flask, and rifles. Franklin is very well equipped. Helmet, flask. Ah, vale. Aquí hay otro libro. ¿Qué es esto? English countryside. Genteel and wild. English countryside revisited. Vale, pues qué bien. Esto no tengo ni idea qué será. O sea, no tengo ni idea. Es que esto no tengo ni idea. Ni idea, tíos. Esto fuera. Vamos a seguir por la casa. Vamos a intentar mirar todo How lo am que I hay. going to open this trunk? Joder. Let us examine it. Madre mía, parece esto, yo qué sé. 0, 1, 2. That does not appear. Vale, aquí hay como fotitos de algo. ¿1927? ¿Puede ser?
Pone, ¿no? 1927. Vamos a probar. Mil... 900... 20... Bueno, esto vale. 27. Vamos. Muy fácil esto. Oh, joder. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. A ver, ¿esto qué es? ¿Se puede mover? Solo se mueve esto. Pues en todo el medio. ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? No. ¿Qué pasa? ¿28? ¿31? ¿Qué hay que poner? ¿Todo es igual? ¿31? 5. ¿Toda es la misma? Madre mía. ¿Aquí hay algo más? No sé. Esto ya te digo, voy a mirar más por la casa porque no tengo ni idea. ¿Aquí podré entrar? Joder. Ah, vale, aquí es donde he estado antes, creo. ¿No? I see some papers that were not there the first time I visited. Ah, es verdad. A ver. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston client, circa Michael Clark, April 15, Dinerito 1935, Court and Brunskill office. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Es verdad. Cabrones. These daggers are only ceremonial weapons. Más documentos. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside, Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess... Ah, sí, esto ya estaba leído I antes. estimate that Lady Clark... Sí. Esto ya habíamos leído antes. 3 de 3. Terrenos, ¿eh? The door is locked. Bueno, pero tengo aquí la llave maestra, ¿no? This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No names. Disappointing. No dust on the records from A to D. They've been handled recently. Qué listo. No names. Ah, pues nada. Disappointing.
Aquí hay algo más. Sir Carmichael's collection could rival. Uy, aquí hay algo. Creo que es el libro de todo lo que compraron, ¿no? Comside's private collection. The catalog for. ¿Se puede mirar dentro? Ah, no. Eso sí que lo habíamos mirado antes. Esto también. Bueno, vamos a There mirarlo are otra vez. some very Ah, no. Pues qué bonito. compass point to the south. Bronze and magnetite. Han Dynasty, circa 210. Vale, no hay nada más. Ojito. Mira, aquí hay unos papeles. Joder. Ojo, Ojo. I've already seen similar daggers. Ojo que falta una. Ah, el broche de ella. A dark dragon for a bright-haired maid. See. Sí. ¿Y esto qué es? Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Zorra. ¿Cómo no? Vale, pues aquí... No sé, 1000 historias hay aquí. Inspeccionar la mansión. En eso seguimos. Por aquí, ¿qué puede haber? ¿La terraza o algo? Order and method above all. Let us finish examining them. Vale. Ya, quitar. Pues vámonos a la habitación. A por el mapa ese. Aquí ya no hay nada más. Y aquí. Es verdad, me faltaba esto. ¿Qué es arsénico? Miss Thora Gray, Comside, Justin Devon. Arsenic trioxide thallium. Eso no es nada comestible, creo yo, ¿eh? The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Vale, pues de aquí ya hemos visto todo, creo. I am not going to. Claro, pensé que era coger algo. Best to leave her to sleep now. Vale, pues está claro que hay que ir aquí. Bueno amigos, pues nos queda este mapa. Vamos a dejarlo aquí. Hemos avanzado un montonazo. Y bueno, la próxima vez veremos a ver este mapa que nos depara, si encontramos algo más por aquí. Así que nada, estar atentos al bigotito de este gran detective, que seguro que sacamos las cosas. Así que nada,
Un saludo y hasta luego. Gracias por verme.